Well, welcome to Escola Concept. Bem-vindo à Escola Concept. We're so happy to welcome all of you for our celebration for the Environmental Awareness Day. It is such a pleasure to celebrate this day that is connected to our sustainability pillar. Então, é com grande prazer que a gente dá as boas-vindas para todos vocês aqui hoje, para a gente celebrar o Dia Mundial do Meio Ambiente. E é com muito, muito prazer que a gente traz dois convidados muito especiais para conectarem com o nosso pilar da sustentabilidade. E com isso, nós temos a grande honra de apresentar os nossos dois convidados. O nosso primeiro convidado é o Dr. Warley Nascimento, que é o diretor-geral da Embrapa Hortaliças, e a nossa segunda convidada é a Emily Kian, que é uma recent graduate, uma recém-formanda da Universidade de North Carolina e da Duke University. A Emily teve a oportunidade de estudar nessas universidades com uma bolsa de 100%, e essa bolsa é dada somente para 15 estudantes por ano no mundo, e ela foi uma das 15 há 4 anos atrás. Então, com isso, eu gostaria de passar a palavra para o Dr. Warley, que também é o pai de uma educadora na Concept, pai da Andressa. Então, uma grande, grande honra recebê-lo aqui. Dr. Warley? Obrigado, Priscila. Bom dia a todos. Dizer que é uma satisfação muito grande, né? A gente está participando desse Morning Bites, celebrando aí o Dia Mundial do Meio Ambiente. E a gente vai poder, um evento bastante interessante aí. Desde já eu parabenizo aí a iniciativa da Escola Concept Brasil por mais esse evento. E vamos estar falando um pouquinho aí de sustentabilidade, de saudabilidade, um pouquinho da Embrapa, né? Tudo aí nessa linha, né? Nessa homenagem aí que a gente está fazendo hoje para comemorar aí o Dia Mundial do Meio Ambiente. E a gente está à disposição aí, a gente vai estar conversando aí com todos vocês, falando um pouquinho, inclusive, de desperdício, alimentação saudável, vários assuntos aí que interessam a todos. Estamos aí à disposição. Obrigado mais uma vez, Priscila. Obrigada. Emily? Hi, everyone. My name is Emily Kian, and I'm so happy to be here today with you all on Morning Bites. I am a recent graduate of the University of North Carolina and Duke University, and today I will be speaking to you all about eco-entrepreneurship and a seaweed cultivation startup that I founded when I was in college alongside 2 other women called FIDA. I spent the majority of my undergraduate career dedicated to this company, and so I'm really excited to share a little bit more about the work that we did and the mission, as well as eco-entrepreneurship in general. I think eco-entrepreneurship is a really exciting field right now because it overlaps really important social and sustainability issues with profit-generating businesses. And so I really think that it has the potential to transform society because of the benefits that you get both for humans and for the planet. An eco-enterprise is broadly defined as any kind of business that benefits the environment, but more specifically, they tend to be companies that do not consume unsustainable resources or non-renewable resources, and also do not produce much waste. So a pretty big popular eco-enterprise that you all might have heard of is Patagonia. And Patagonia is really interesting because they take a lot of different approaches to their eco-enterprise. And it includes the marketing side of things. They one time ran an ad that said, "Don't buy our clothing," because they wanted you to use the clothing you already had. And their clothing was so sustainable and durable in the long run that you really only had to buy one product of theirs and it would last a lifetime. Hillary Clinton was famous at one point for wearing a jacket recently or during her 2016 elections run that she had been seen wearing 40 years before. So their products are made to last, which is great on the sustainability side. But more recently, they've also taken a step towards environmental politics, and they've promoted a few sustainability-oriented candidates. And they do a lot of other really cool activities, such as running a used Patagonia gear store and having really good repair shops available.
A lot of sustainable enterprises tend to be newer and a little bit more like startups, similar to the one that I'm working on. And I really think that my generation specifically will be bold and innovative in these eco enterprises, since we're demanding a lot of that these days with the pressing environmental issues that we're seeing. So next. Environmental issues really do present some of the most pressing challenges to human society today. As a team of 3 environmentalists, my co-founders and I were eager to find a solution that tackled some of the many environmental concerns that we are passionate about. One of the biggest ones that probably comes to mind is climate change, which is certainly one of the most urgent. But another one that I especially was really passionate about from growing up in Florida and spending my whole life 25 minutes from the beach was marine conservation. And right now you're seeing, because of agricultural runoff, there is an influx of nutrient pollution. And nutrient pollution has led to something known as dead zones in the ocean, which is basically areas of low oxygen that suffocate the marine organisms living there and can lead to the collapse of marine ecosystems. There are currently 500 dead zones across the planet, and they cover a surface area equivalent to that of the United Kingdom. So it's a major issue. And it's unfortunately not just bad news for the fish. 70% of the oxygen that we humans breathe comes from the ocean. And for the United States, coastal damage from marine pollution is expected to cost us $1 trillion in restoration efforts. So we have stake in this fight as well, and it's really important that we do our part to start combating this issue. Next. Although the ocean might be in turmoil, it's also exactly the place where we found our solution, which was seaweed. Seaweed, you guys have probably all heard of it. It's the thing that gets wrapped around your sushi and it grows in the ocean. And I think that's usually most people's extent of knowledge around this organism. But it's actually an incredibly powerful organism. It fights climate change because seaweed removes carbon dioxide from the atmosphere, and it fights marine pollution because seaweed absorbs excess phosphorus and nitrogen from the ocean, which, like I mentioned earlier, comes from agricultural runoff. It can also be used to make almost anything, ranging from personal hygiene products to biodegradable plastics to animal feed. Given all these benefits, my 2 co-founders and I could not understand how nobody was growing seaweed in North Carolina, the state that the 3 of us attended university at. And so we decided to create a seaweed business of our own. Next. Our process is pretty simple. Our plan was to partner with local fishermen along the coast of the Southeast United States, especially in North Carolina. And we would install our novel rig structure and seed the lines with local species of seaweed. We would then pay these fishermen to basically monitor the seaweed farm, which requires very little work except for the initial planting and then the harvest. And it would serve as a supplemental form of income for them. So it had a social benefit there as well. And then we would also pay them to harvest the seaweed, process it, which was a pretty simple drying process, and package the seaweed so that we could then distribute it to our partners in various commercial industries. Like I mentioned earlier, producers of personal care products, producers of feed, producers of dietary supplements, and so on. But because seaweed is so effective at removing nitrogen and phosphorus, especially phosphorus, which is difficult to remove naturally, we can capitalize on that and sell nutrient removal credits. So some of you might have heard of the carbon market, which is definitely the most popular nutrient trading market. And it essentially serves a purpose of allowing companies and businesses to buy carbon credits. And carbon credits are sold by organizations who have removed a certain amount of carbon from the atmosphere, whether it be through trees, aquatic organisms like seaweed. There are a few ways to do it, and companies that do achieve that are then able to profit off of their environmental impact by selling it to companies who are emitting a lot of carbon dioxide emissions. So if you're a big company that emits lots of carbon each year, but you're either your own business
higher ups or the state or the country that you're living in has created legislation or restrictions on how much carbon you're allowed to emit, you can then buy these carbon credits from companies that have removed carbon from the atmosphere to sort of offset your own emissions. And the same thing works with phosphorus and nitrogen. And we're seeing that become even more important because of the industrial agriculture leaking nutrients into the water. Nitrogen and phosphorus are much harder to remove, especially phosphorus, than carbon, and that makes the value of a phosphorus removal credit much higher. So without having to really do any added work on our side of the business, we just would be able to sell these nutrient removal credits and boost our revenues through that system. Next. Contrary to most types of farming, our model has a hugely positive impact on the environment. Each of our seaweed farms require absolutely no fresh water to grow. Next. It removes carbon dioxide 5 times more effectively than land-based plants because of the seaweed there. Next. And when it's fed to cows as an animal feed, it has the potential to reduce methane emissions by up to 99% because of seaweed's ability to make cows burp less. It's only certain types of seaweed, but they contain a compound called bromoform, which inhibits the action of an enzyme that produces methane during the cow's digestion process. And so the species of seaweed that we are growing, we're effective at doing this. Of course, there are some species that are up to 99% effective at doing this, specifically a species in Australia from a study done by James Cook University found that you only needed to have the animal feed that you were giving the cows had to just be sprinkled with dried seaweed. So the total feed that they were eating was 2% seaweed, and that saw a 99% reduction in their methane emissions, which is huge since methane is one of the biggest greenhouse gases that are contributing to global climate change. Next. Here is just a few examples of the many commercial applications of seaweed. It includes food products like the seaweed that we eat on sushi, as well as the dried seaweed snacks that you can buy in the store. Cosmetics, weirdly enough, seaweed has a lot of anti-aging properties and moisturizing properties. So you're seeing more and more high-end cosmetic brands use seaweed. Personal hygiene products like toothpaste, shampoo, conditioner, it's in all of that already, known as carrageenan, which is the stabilizing agent that it is used in those products for. Biodegradable plastics, like I said, this is a developing application, but there are a few companies who have already been successful in doing this. One of them was the Ohu biodegradable water pod that was essentially a smaller form of a water bottle that they actually used at one of the recent marathons so that runners could drink this water and then toss it on the ground and it would just biodegrade into the environment. So very cool, one of the more up and coming technologies, along with animal feed, which, like I said, has huge potential implications, positive implications for the environment. That's another one where people are still running tests because it varies greatly. Sometimes seaweed removes methane emissions by 20% up to 90%. And right now there is also a lot of research going into technology that could figure out a way to isolate the specific compounds in seaweed that have this effect so that the remainder of the bulk of the seaweed could then go towards another application, which would be huge. And then just a few others, dietary supplements, because of all the health benefits. Seaweed has omega fatty acids, proteins, essential salts, vitamins, nutrients. Like I said, it's kind of like the kale of the sea. It's such a health powerhouse, and that's part of the reason it's also good for animal feed, but also for us. Pharmaceuticals, certain types of seaweed have been found to have anti-diarrhea benefits. There are studies going on about seaweed being used to treat cancer. That one is again up and coming. And then the last commercial product that we looked into was fertilizers, since seaweed has the ability to become a more sustainable type of fertilizer. Next. These were the main markets that we had planned to tap into. After doing a lot of market research, we decided on these markets for various reasons. The first phase that we were hoping to tap into was
biodegradable plastics and personal care products, such as, like I said, shampoo and conditioner, because these were the easiest regulation-wise. Anything that involves being consumed by animals and, to a lesser extent, humans has a crazy number of regulations involved. And so we were planning to do that down the line, but not quite off the get-go. And especially with the personal care products, that technology already exists. It's already being used all over. And these products specifically have a higher market value for the seaweed. We then later hoped for our phase 2, once we had established ourselves within these markets, to expand to the animal feed market, because like I mentioned earlier, there are so many amazing benefits that come from feeding seaweed to cows. In addition to the methane reduction and the health benefits for them, there have also been studies that show it could serve as an antibiotic injection replacement, which would be huge because a lot of countries are increasingly banning antibiotic injections as well. But unfortunately, this market was less cost effective because farmers are less willing to pay a higher price for this premium product. And like I said, the technology that would allow us to isolate those compounds is still in development. And ideally, we would be able to serve both of these markets once that technology comes out. Next. Here were some of the collaborators that we formed partnerships with during our 3 years running the company. We received letters of intent from the seaweed buyer and credit advisors listed here, and that basically said if we were to grow a high quality and quantity yield, they would buy our seaweed from us or buy our credits from us, which was huge to have those letters of intent. Morris Family Shellfish Farms, the partner listed, was crucial in our success that we had so far because he was the one who let us use his permit and coastal land to put our seaweed farm in the water. So we partnered with him. He had a lot of oyster farms and a running business there, and he also helped us work on the rig and maintained it while we were back in school, since it was about 3.5 hours to get from our farm to our university. And so he was just really, really helpful in our pilot project. Next. Here were some of the major milestones that we hit over the course of the last few years. This included filing as a Delaware C Corp, installing the first seaweed farm in the state of North Carolina, filing a provisional patent on our novel farm structure, and successfully completing our first harvest. Next. So what made our seaweed farms more innovative and effective than traditional seaweed farms? Because you're already seeing a lot of seaweed farms, especially around Asia, Europe, and the Northeast of America. But ours, we felt, stood out. One of the biggest reasons was because it was more sustainable. Although seaweed is inherently ecologically beneficial, a lot of seaweed farms that you're seeing, especially around Asia, are exploitive and destructive because of the stakes that they use, and they sort of wreck the marine environment that they're in. So even though it does have that benefit of removing carbon, nitrogen, and phosphorus, the way that it's built destroys the marine environment. So it's counterintuitive. Our model was not at all destructive because it only had 2 points of contact with the ocean floor, and the model that we were working on as a 2.0 kind of reiteration didn't have any. It would just connect into oyster farms. So that's a huge benefit for us. Our model was also proven to be extremely durable. We not intentionally ran it through a pretty big quality test when the worst hurricane in modern North Carolina history rolled through a few months after we built the farm, and it survived fully intact. Some of the ropes were a little twisted, but it took 10 minutes to fix. So that shows that we are pretty weather resistant. And our model is one of the biggest benefits that we have is that our model is easily adaptable to fit a wide range of locations. And has very little work that has to be done after the installation. It's just installation, harvest, and that's pretty much it. So it allows us to expand all along the southeastern coast and even beyond that, pretty much anywhere where there are oyster farms. Next. Here is a brief unit economics. I don't want to bore you all too much with the financials, but each of our farms would cost about $14,000 to install and maintain. And this includes the supplies, as well as paying a fair labor wage to the fishermen that we partnered with, because again, we wanted this to have social benefits in addition to the sustainability benefits. One of the key components to eco enterprises is having that triple bottom line approach that includes economics, the environment, and people or social benefits. And by selling the seaweed that our farm grew to producers of
biodegradable plastics, personal care products, animal feed, we expected a revenue of about $20,000 per acre of seaweed. However, like I said, the nutrient removal credits presented an interesting business opportunity for us because phosphorus is so difficult to remove from the environment. As a result, those credits on a per acre basis generated approximately $65,000 in revenue according to our calculations. And that brings us to a total profit of about $69,000 per acre. And so if, just thinking about North Carolina, the state that we were in, there are 1,800 acres of oyster farms that are currently leased off the state of North Carolina. So if we were to partner with just half of those oyster farms, that already is huge revenue in just one state. The unique thing about our farm design is that it is infinitely expandable, only limited by where oyster farms exist. Next. Here are some quotes of product validation that we received during our customer discovery process. Although the first quote is specific to the blue carbon market, the other two speak towards a broader growing trend in consumerism, which is a shift towards sustainability. This is why eco-entrepreneurship is such an exciting field to be a part of right now, because you're seeing companies and consumers who may not have been interested in sustainability a decade ago are now showing a huge interest because that's what the demand is looking at. Because we know that if we continue to live in the current materialistic and consumption heavy way that we do right now, our planet and ourselves are going to be in big trouble. And so a lot of companies who previously may not have been an eco enterprise are taking huge measures to reduce their carbon emissions, to reduce their waste. You're seeing companies show the life cycle assessment of some of their products, like Nike and Puma did that. So all of that has a huge impact on this field. And that's another reason that I think it's a really cool field to be a part of. Next. Here are a few of the pitch competitions and accelerators that we participated in throughout our time working with FIDA. I added a white arrow to one of them in particular, which was the 2018 Holt Prize Global Finals. And I did that because that has probably still been the highlight of my undergraduate career, was the Holt Prize Finals. And it's relevant for any student who's interested in social entrepreneurship. It's a global competition that challenges students of all levels. So there were some master's students there as well, students in college. So it could be MBA, master's, undergrad. And each year they release a challenge that is related to one of the United Nations Sustainable Development Goals. And essentially the Holt Prize challenges students of 3 to 4 teams to create a business solution that generates profit, but also fights this challenge. And so our year, I believe it was how can we use energy to change the lives of 10 million people by 2030, 2050. I remember the exact year, but we got lucky because we weren't totally energy related, but we basically deemed ourselves nature's solar panel because we take energy from the sun and turn it into all these amazing things. So the competition has a number of tiers, and it started at the campus level. So we competed at University of North Carolina's campus competition and won that, which allowed us to advance to the regional competition, which oddly enough was in Australia for us. And we won that competition as well, which earned us a spot in the Holt Prize Accelerator, which was a 6-week program over summer that took place in a castle outside of London. And it had 42 student teams from around the globe. I think there were, out of the 42 teams, maybe 4 of them were from the United States. So there were some teams from Brazil, there were teams from the Middle East. I mean, really all over the place. Europe, I think none from Australia, unfortunately. But other than that, most of the other countries or continents seem to be representative. And they also had entrepreneurs and residents living there. So they had a number of experts in this industry who lived at the castle the entire time with us and served as mentors. In addition to that, they were constantly flying in more experts to come for just a few days or a week, and they would give us workshops, presentations, one-on-one meetings, personal coaching, and we were basically spending, every hour of almost every hour of every day working on our startups, which was incredible to be around all these people who were like-minded and motivated to
create something positive socially, but also have these incredible business ideas. There were so many amazing ideas just among the 42 teams that I saw at the castle. And I'm sure there were a lot more who didn't make it to that point, who had entered the competition and won and made it to the regional point. And at the end of each week, since again, it was a 6-week program, on Fridays, every week we did a pitch competition where all the teams had to present their business model. And then they would announce the top 3 teams, as well as the bottom 3 teams of each pitch competition, as a way to kind of inspire us to do better. Because I forget if I mentioned this, but the winning team would take home $1 million to make their project a reality. So it was high stakes. And then at the end of the 6-week business accelerator, the top 6 teams would move on to the final round, which was a presentation at the United Nations, where one of those 6 teams would be selected by a panel of highly esteemed professionals and experts in a variety of fields related to social entrepreneurship. And that winning team would take home $1 million. And while unfortunately we did not win the $1 million, we were selected as one of the top 6 finalists. And I still think that presenting at the United Nations in front of a room full of just incredibly renowned people has to be one of the coolest experiences of my life. So I wanted to give just a little bit more information on that specific competition, because it is something that I think is truly life-changing, and anyone can start at it. I mean, a lot of the teams who competed against us, I think actually, I'm pretty sure all of the other teams who made it to the top 6 were not working on this before the Holt Prize. They read this challenge and created an idea basically off of that one question, how can we use energy to change lives? That wasn't the case for us, because we had already been working on our project, and for us, it was like, how can we fit our venture into this challenge? But the majority of students who enter that competition really just think of an idea and turn it into a venture over the course of a year, which is really cool. Next. So this is our website if you're interested in learning more about FIDA or Seaweed. Unfortunately, like many other small startups, we have been hit hard by the COVID-19 pandemic. And so for the time being, we've suspended all operations. My 2 other co-founders accepted jobs elsewhere. And so I have remained the rights holder of the company and have continued to file taxes and all the corporation requirements, just in case an opportunity were to arise in the future. Since I am still really interested in eco-entrepreneurship and a believer that it does have the power to transform our lives. There are so many innovative green technologies out there. And like I said, even normal businesses can take a sustainability approach and allow them to have this transformative impact while still generating lots of profit and proving to be this lucrative company. And like I said, I think my generation especially has a keen interest in this because of the opportunity for innovation and the need. I mean, we are the last generation that can act like this isn't our problem, right? Like generations before kind of shifted on to the next generation, but we don't have the luxury of doing that. And I think my generation understands this, and that's why we have started to look towards more innovative ways to tackle this problem than maybe just policy, which of course is every bit as important, but is a little bit more of the norm. Some students don't want to do that, or environmental research, which is another great field. I think eco-entrepreneurship is one of the newer developing fields that have come out of our generation being interested in tackling these issues. So with that, next, I'd asked about questions, but I know we're going to do questions a little bit later. But if you have any questions about Seaweed or eco-entrepreneurship, I will be happy to answer them. Thank you so much for listening. Thank you so much, Emily. Wow, that was very informative. I think that if any of us had any questions regarding seaweed, the growth of seaweed, and everything that seaweed can do for our environment, lots of those questions were just answered today. So thank you so much, and thank you for taking the time and for being willing to just share your knowledge so thoughtfully with us. Thank you, and we can't wait for the Q&A. And at this time, we would like to invite Dr. Warley Nascimento, who is the Director General of Embrapa Hortaliças,
to talk to a little bit with us about hortas em pequenos espaços, and his talk will be in Portuguese. So, Dr. Warley, thank you and welcome again. Thank you. Obrigado, Priscila. O que a gente vai falar um pouquinho hoje não só sobre hortas em pequenos espaços, mas também, né, um pouquinho da Embrapa, um pouquinho de alimentação saudável, um pouquinho de desperdício, enfim, vivemos aí num mundo mais sustentável e a gente tem que ter algumas ações, algumas iniciativas para tornar esse mundo melhor. Bom, eu queria começar... Bom, eu sou pesquisador da Embrapa Hortaliças. Embrapa é a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, vinculada ao Ministério da Agricultura. Trabalho na Embrapa Hortaliças, que é um centro da Embrapa que sua missão, o foco é 100% hortaliças. Hortaliças, para quem não sabe, são os vegetables, né? São os legumes, as verduras, os temperos, os condimentos, né? E eu queria começar a minha apresentação falando um pouquinho da Embrapa. Next. Próximo, por favor. Bom, aqueles que não são... Não, desculpa, pode voltar. Aqueles que não são familiarizados, então, com a Embrapa, como eu disse, é uma empresa do governo ligada ao Ministério da Agricultura e Pecuária e Abastecimento, que tem como uma missão, né, gerar tecnologias, produtos, serviços, informações para a cadeia produtiva de alimentos. Nós estamos falando aqui de plantas de agricultura, nós estamos falando de pecuária, nós estamos falando de fibras, nós estamos falando também de biodiesel, né, o álcool, por exemplo. Só para contextualizar, né, a importância que a Embrapa tem no nosso país, né? Muitos de vocês, obviamente, não eram nascidos nessa época, mas há 4, 5 décadas o Brasil era um grande importador de alimentos, né? A gente exportava no máximo aí um café, cacau, açúcar, e a gente importava até leite, né? Carne, leite, arroz, feijão, enfim, quase tudo se importava. E aí, com tecnologia, com inovação, é claro que não foi só o trabalho da Embrapa, mas nós conseguimos, né, avançar nessas últimas décadas e tornar hoje, né, um dos maiores produtores, se não o maior produtor exportador de alimentos do mundo, né? O Brasil hoje alimenta 1,2 bilhão de pessoas, ou seja, nós alimentamos 5 a 6 Brasis, né? Exportamos aí a todo vapor, estamos aí com um recorde de safra, enfim. Então, essa é a importância da pesquisa agropecuária, obviamente não só a Embrapa, mas outras instituições de pesquisa, universidades e os nossos produtores que contribuíram, então, para ter essa importância do agro no Brasil. Nós estamos falando de PIB, nós estamos falando de balança comercial, nós estamos falando de geração de empregos. Então, a agricultura hoje é um dos carros-chefes da economia de nosso país. Próximo. E a Embrapa, ela tem várias unidades, são 43 unidades, centros de pesquisa. Então, nós estamos falando de Embrapa Soja, Embrapa Gado de Leite, Embrapa Mandioca, Embrapa Amazônia, Embrapa Pantanal, Embrapa Feijão, Embrapa Hortaliças, que é o meu centro, né? Fica localizado em Brasília, próximo. E nós temos aí uma visão do nosso campo experimental, onde são feitas, então, as pesquisas. Vocês estão vendo aí, né, as nossas estufas, casas de vegetação, os campos experimentais, onde, então, trabalhamos aí com alface, com cebola, com batata, com cenoura, com pepino, com quiabo, enfim, com todas as hortaliças, gerando, então, produtos, informações para a cadeia produtiva, para o agricultor. Próximo. E é claro que dentro dessas atividades de pesquisa, então, desde o desenvolvimento de novas cultivares, no melhoramento genético, criando variedades mais tolerantes a mudanças climáticas, altas temperaturas, baixas temperaturas, déficit hídrico, né, seca e etc., materiais resistentes a pragas e doenças. Então, quando a gente desenvolve uma variedade com alta resistência a um determinado patógeno, deixamos, então,
de aplicar defensivos agrícolas, aqueles chamados agrotóxicos, eu não gosto desse nome, mas enfim. Então, tudo isso gerando essas informações para os produtores rurais. E é claro que, além da pesquisa gerada, né, pela Embrapa Hortaliças, né, com relação a como irrigar, como adubar, como colher, a parte de pós-colheita, redução de perdas, comercialização, a parte econômica, e aí entra nas ferramentas biotecnológicas, como o melhoramento genético, utilizando aí cigenia, marcador molecular, enfim, uma série de ferramentas para nos auxiliar na pesquisa do dia a dia. E também, né, nós participamos de políticas públicas como uma empresa pública e nós estamos como um centro de hortaliças. Você sabe, a hortaliça é produzida no país inteiro, todos os 5.500 municípios que nós temos no Brasil, são produtos perecíveis que têm que estar sendo produzidos, não dá para armazenar muito, como um grão, por exemplo, como um café, como uma soja, enfim. Então, nós temos também que prestar atenção no consumidor, né? Dentre essas ações que nós temos, né, seria com relação ao consumo próximo de hortaliças no país. Next. Essa é uma foto, né, que eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção, né? Nós estamos vendo aí várias hortaliças, diferentes cores, né? E aí, claro, tem sabores, tem texturas, tem pungências, tem formas, enfim. Esse é o mundo das hortaliças, né? São as plantas que trazem para a gente, que fornecem nutrientes da mais alta importância. Nós estamos falando aqui de sais minerais, vitaminas, fibras e, principalmente, antioxidante. Cada hortaliça dessa traz um nutriente diferente, cada cor dessa que vocês estão vendo traz um mineral diferente ou um antioxidante diferente. Estamos falando, por exemplo, do alaranjado, da cenoura, que traz um carotenoide, que é o precursor da vitamina A. Nós estamos falando aí de um vermelho, de uma melancia ou de um tomate, que é o licopeno, que combate radicais livres, que causa certas doenças, enfim. Essa seria, né, a nossa dieta principal, porque eu falei seria. Próximo. Porque o consumo de hortaliças no Brasil ele é muito baixo, frutas e hortaliças. E isso a gente observa em populações de poder aquisitivo menor, mais carente, ou regiões também mais pobres, onde o consumo de frutas e hortaliças é bem menor, né? A OMS, a Organização Mundial de Saúde, preconiza aí um consumo em torno de 400 gramas de hortaliças por dia, e nós, numa média do Brasil, consumimos apenas 1/3. Então, o ideal é que nós duplicasse ou triplicasse esse valor diário. E a gente sabe que consumindo hortaliças, né, nós estamos falando em segurança, principalmente nutricional, né, dado aquilo que eu já mencionei anteriormente com relação aos nutrientes que essas hortaliças trazem. Próximo. E aí vem um problema, né? O baixo consumo dessas hortaliças e frutas, aliado a um alto consumo de alimentos industrializados, alimentos processados, né? E nós estamos vendo aí pelos dados que está um crescimento, nós estamos falando aí de quase a metade, né, da população infantil já está com sobrepeso, seja obeso ou seja sobrepeso. Quando a gente fala de peso, sobrepeso, que tem lá a criança gordinha, nós não estamos falando só de estética, né? Nós estamos falando de possíveis problemas que a obesidade poderá trazer aí na adolescência ou na fase adulta. Então, é muito importante, né, os pais que estão vendo aí, estão assistindo, acho que isso não é novidade para ninguém, de ficar atento, né, na alimentação, principalmente alimentação infantil, e deixar, eu sei que hambúrguer, batata frita e Coca-Cola é bom, também gosto, mas sempre que possível, diariamente, a gente consumir aí 2, 3
ou mais porções de fruta e hortaliça. Um prato sempre colorido é o melhor. Próximo. E outro problema que vem, e aí seja a pessoa gorda ou seja a pessoa magra, que é um problema de fome oculta, ou seja, você está bem alimentado, mas você está deficiente de algum nutriente, de algum elemento, né? Principalmente aí uma vitamina, nós estamos falando de vitamina A, nós estamos falando de vitamina D, nós estamos falando de folato, nós estamos falando dos minerais de ferro, iodo e zinco, e quando você tem essa deficiência, você tem possivelmente aí uma causa, algum problema de doença, de hipertensão, de diabetes, de obesidade, enfim. Então, também, né, por isso, quando eu falo ali, quando a gente mostrou aquela fotografia colorida, né, a gente tentar sempre ter um prato colorido na nossa alimentação, porque cada prato, cada cor dessa está trazendo um elemento, um nutriente diferente. Próximo. E aí alguns de vocês vão falar, poxa, mas eu não gosto de comer cenoura, ou meu filho não gosta de comer brócolis, ou varia. Né? Se não gosta de cenoura crua, faz um bolo de cenoura. Se não gosta de espinafre, de um jeito, faz lá um omelete, um soufflé. Couve, que é muito rico em cálcio, né? Não gosta, faz um suco, enfim. Você tem uma variação muito grande aí, né? Um brócolis, não gosta, mas faz um arroz com brócolis, enfim. Nós temos no nosso site, né? Hortaliças não é só salada, e você tem uma série de atividades, uma série de iniciativas, receitas, etc., para que nosso público, principalmente o público infantil, venha consumir mais hortaliças, mais frutas e hortaliças. E ao lado, vocês estão vendo aí uma revistinha, né, uma parceria que nós fizemos com a instituição Maurício de Souza sobre desperdícios. Né? Então, o desperdício em si, além de estar jogando dinheiro fora, né, quando você compra um alimento e deixa perder na geladeira, ou quando esse alimento se perde lá no supermercado, não é só o lixo, não é só o dinheiro que está jogando fora, nós estamos poluindo o meio ambiente, porque isso vai para os lixões, e a gente tem que ver como é que foi produzido isso. Nós utilizamos adubos, nós utilizamos mão de obra, nós utilizamos água, tudo isso tem que ser contabilizado. Então, o desperdício, e é alto no país, né? Isso já foi contabilizado, tanto perdas como desperdício de alimentos, a gente joga muita coisa fora, desde lá quando sai da fazenda, no transporte, na central de distribuição, no supermercado, e, por fim, na geladeira e também no nosso prato. Né? Então, pensem muito nisso antes de desperdiçar que o globo agradece, que a Terra agradece, porque isso, de certa forma, volta alguma coisa, ela é compostada, enfim, mas se gastou muito para fazer essa produção. Próximo. E aí a gente tem, dentro da Embrapa, como eu disse, né, essas ações, não só na pesquisa agrícola que a gente faz, mas essas ações para o incentivo ao consumo de alimentos, principalmente em crianças que a gente faz. Então, os nossos ônibus aí, cada ano a gente muda, a gente troca aí o Busdoor, que esses ônibus rodam pela capital federal, que nós estamos aqui no Distrito Federal, fazendo alguma propaganda de consuma mais hortaliça, hortaliça é bom para isso, é bom para aquilo, enfim. Recebemos, né, diariamente crianças, tanto de escolas públicas e escolas particulares aqui na nossa unidade. Essas crianças vêm, então, conhecer não só o trabalho da Embrapa, mas também saber a importância nutricional dessas hortaliças. Criamos aí um gibi, onde nós temos os nossos dois personagens, o João Horta e a Maria Lissa, o gibi chama Horta e Lissa, fazemos feiras, fazemos Olimpíadas, enfim, temos uma série de iniciativas onde nós trazemos esse público infantil para aprender um pouquinho mais sobre a importância da pesquisa agropecuária e também sobre a importância das hortaliças. Próximo. Temos também, né, recentemente criamos um jardim sensorial onde as crianças podem ali brincar, sentir o cheiro e tocar e degustar. Vocês estão vendo uma foto de umas menininhas aí comendo, né, essa capuchinha, que é essa flor comestível muito utilizada na gastronomia.
Então, assim, mais uma interação, as crianças vêm de uma forma lúdica. Temos alguns projetos também com cidades mais pobres, em regiões mais pobres, com hortas pedagógicas, onde a gente ensina um pouquinho, faz um treinamento com as merendeiras, ensinando aí a melhor forma de preparo, a melhor utilização daquelas hortaliças, às vezes até hortaliças regionais. Próximo. E aí, pessoal, falar um pouquinho, né, desse boom que está acontecendo aí, principalmente em termos de pandemia, né, que são as hortas em pequenos espaços. O que é esse programa? Né? Na verdade, nada mais é do que a produção de hortaliças em locais, nas nossas residências, hortas urbanas. Né? Você que mora num apartamento pode ter uma sacada, pode ter uma varanda, ou na janela, ou mesmo na cozinha, utilizando alguns vasos, ou quem reside numa casa pode ter um jardim, um quintal, uma hortinha, onde você está produzindo o seu alimento. Com isso, você está propiciando um contato com a natureza, criando essa maior interação com as plantas. E, é claro, funciona também aí como uma terapia, principalmente nessa época que nós estamos no Fique em Casa aí, por que não cultivar algumas plantas em casa? E, é claro, você vai produzir um alimento fresco. Por quê? Porque você vai colher na hora e vai consumir. Né? Não vai passar alguns dias no supermercado. E um produto mais saudável, porque você está utilizando a água da sua casa, você está utilizando, de repente, não está utilizando adubo químico ou um defensivo agrícola, né, que é um agrotóxico. Então, você sabe da origem daquilo que você mesmo está produzindo. É muito legal você produzir seu próprio alimento. Então, sem dúvida, você está criando, né, um alimento, consumindo um alimento mais saudável, que nós chamamos de saudabilidade. E é claro que quando você faz isso, essa interação dessa horta, o adulto com o adolescente, com a criança, você vai tomando gosto, né, com aqueles alimentos ali, vendo ele crescer, enfim, cultivando, e você já vai consumindo e vai gostando, né, daquele alimento. Próximo. E aí, pessoal, eu não vou aqui ensinar, né, porque no finalzinho a gente vai dar uns sites aí para vocês, quem tiver interesse em fazer uma hortinha, cultivar essas hortaliças em pequenos espaços, mas onde plantar? Onde você tiver luminosidade, né? Pode estar aí num recipiente, num vasinho, numa jardineira, pode estar na cozinha, a própria luz artificial aí, se tiver uma janela próxima, luz natural, 4, 5, 6 horas de luz diária é o suficiente. O que plantar? Você pode plantar de tudo. A gente recomenda essas hortaliças folhosas, né, que são aí a alface, a rúcula, o agrião, ou uma cebolinha, ou um manjericão, a salsa, um coentro, enfim, culturas de ciclo rápido, né, que você consegue produzir e colher ali em 15, 20, 30 dias. Né? Se você quiser produzir um tomate, um pimentão, também pode ser feito. Mas essas hortaliças folhosas são as mais indicadas. Como plantar? Você vai precisar de um recipiente, pode ser um vasinho que você compra no mercado, mas pode ser uma latinha, pode ser uma caixa de leite, pode ser uma garrafa PET. Né? Como cuidar? É praticamente água, né? Observar aí diariamente a necessidade de água e quando colher, é a melhor parte, né? Assim que você pode colher ela baby leaf, né? Mais tenra, inclusive, mais gostosas, mais saborosas. Próximo. E aí, pessoal, quem não gostaria, né, de estar produzindo isso e ali, você sem tempo e não teve tempo de ir no mercado, enfim, chega em casa, você sabe que tem lá uma rúcula, uma alface crespa, uma alface romana ou alface roxa te esperando lá, você vai lá, colhe algumas folhinhas e prepara a sua salada. Não tem coisa melhor, mais gostosa, mais nutritiva. Próximo. E aí, uma das atividades que nós temos aqui é oferecimento desses cursos. Nós idealizamos esse livreto aí, Hortas em Pequenos Espaços, está disponível aí para vocês, para fazer download, também tem o e-book. Sempre a gente ofereceu esses cursos presenciais. E agora, com a pandemia aí causada pela Covid-19, a gente colocou isso numa forma online, onde nós tivemos até então, até hoje, cerca de 40 mil inscritos, e vocês podem acessar o site da Embrapa ou fazer aí nesse QR Code, que vocês vão
poder fazer esse curso de graça, são poucas horas, e vai aprender o mundo das hortaliças, o que elas trazem de bom para a nossa alimentação e como cultivar de uma forma simples, barata e rápida. Eu acho que é mais ou menos isso que eu gostaria de colocar, né? E deixar aí à disposição de vocês aí o tempo, algum questionamento, alguma dúvida que surge aí. Obrigado mais uma vez. Super obrigada, Dr. Warley. Que apresentação incrível. Acho que para quem tem esse interesse, né, de cultivar tanto a sua pequena horta, mas também entender mais sobre uma educação sustentável, uma alimentação sustentável, a sua apresentação realmente trouxe essas informações esclarecedoras. Então, eu super agradeço. Emily, are you still with us? Great. Então, eu gostaria de abrir esse momento para algumas perguntas que a gente colheu aqui do chat e também de outras pessoas que estavam assistindo e que enviaram para a gente. Eu sei que nós não temos tanto tempo assim, mas eu acho que dá tempo para a gente fazer umas 3 perguntinhas, uma pergunta para cada pessoa. Então, Emily, I'd like to take this opportunity to open up for a few questions. We were able to collect a few questions in our chat. And then we were also able to have some questions that were sent to us from some of the people that were watching. So I know we don't have a ton of time, but I do think we have time for about 3 questions. So maybe 1 or 2 questions for each of you. So one of the questions that we have, and Emily, this one goes for you first, is many times people confuse the terms ecology with sustainability. So how can we foment in our students the idea that small actions really impact the bigger picture, that we're all working interdependently? Absolutely. And I think that's something that especially fields like eco-entrepreneurship are good at doing, because sustainability really is more interdisciplinary. I think that's the biggest distinction, is that sustainability can be applied to so many different fields, so many different aspects of your life. And like you said, every little thing makes a difference. So even if you don't want to, major in environmental science or go and pursue a career that's either ecology related or sustainability related, you can take a lot of little steps to make your own personal actions more sustainable. And that could be anything like, switching to solar panels, if you have the means to, or driving a Prius or a different type of hybrid or electric car, or little things like eating less meat and less dairy products. That's huge. If you don't want to go full vegan, then you could try being a pescatarian or doing meatless Mondays. There are a lot of ways that you can take little steps. Some of my biggest things that I like to do is buy used clothing, like this jacket was used and this dress was used, because that produces less waste if you're buying something that's already been used by someone else, and supporting that circular economy. So those are just a few little tips that I would recommend. Thank you. Thank you for sharing that. Dr. Warley, a gente tem uma pergunta para você. Para crianças muito pequenas, que são autocentradas e ainda apresentam características de um pensamento não reversível, é difícil que se desenvolvam uma perspectiva mais relacional, ou de causa e efeito não diretamente observável. Porém, a formação de hábitos está em pleno desenvolvimento. Quais as pequenas ações significativas que têm amplo impacto em um âmbito global e que podem ser encorajadas desde a pequena infância pelos pais em suas casas, ainda que durante a quarentena? Além da horta que você mencionou, o que mais que você diria para a gente? Dr. Warley, você está conosco? Okay, Emily, I think I'll go back to you, and then we'll wait until Dr. Warley comes back in. We have another question for you, Emily, regarding books and movies and documentaries and websites or other media that you would recommend as a source of inspiration for the young. Oh, he's back. Hold on. Okay, maybe not yet.
But with regards to books and movies or documentaries and websites that you would recommend as sources of inspirations for children and for teens and for families that they could dig into to learn more about just being aware of our environment. Would there be any specific resources that you would say, you know what, these are key? Yeah, I'm trying to think of things that are targeted towards younger audiences. But I think sometimes finding role models would be a good thing. So, not necessarily something like one of my biggest recommendations tends to be Silent Spring by Rachel Carson, because she was considered the mother of the environmental movement, and that book was pivotal in shaping that. But that's probably not best for younger kids. I would say that's around high school level. But if you're younger, I think finding some source of inspiration, whether it be Greta Thunberg, who is the Swedish activist who started doing the Friday climate strikes, where she would protest so that her state, her country could create more, or the planet at large could create more environmental legislation. And she inspired a wave of school protests across the planet. So I think she's a really good person to follow and look at some of her speeches. And then I think sometimes looking at ecology as well. So Jane Goodall is very inspiring and one of my favorites. She studied chimpanzees, and she now is a pretty big advocate for climate change. And then the last one, especially for kids, who I love, is Bill Nye, because I grew up watching Bill Nye. He did a lot of science videos that were not necessarily sustainability oriented, but he today is a huge climate change advocate, and he still does activities and things that are a little bit more youth oriented. And even just starting with his basic science videos, I think is a great start. But yeah, I would definitely say if I was a younger kid looking for something that is a little bit easier to digest and get inspired by, it's finding individuals like that, role models. Thank you. Yeah, I think role models do go a long way, right? Because you really get inspired by their work and the things that they have found, and then you're able to connect that to passions of your own. So thank you for sharing a few with us. Definitely. Dr. Warley, eu vou voltar na pergunta que a gente tinha feito antes da queda da internet. Sim. Que era em Estão me ouvindo? Estamos. Ok. Não, é interessante a sua pergunta, Priscila, a pergunta de quem está nos acompanhando. Realmente, né, nós temos um problema, porque, principalmente para algumas espécies, não é fácil, né, você comer, consumir, e até que a gente tem uma propaganda massiva do outro lado lá de ultraprocessados, né? E onde você sai também, mais fácil você encontrar um hambúrguer do que encontrar um tomatinho, uma cenourinha. A horta é uma boa coisa, mas é claro, nem todo mundo vai fazer sua horta. Eu acho que uma ideia interessante é a criança... Bom, primeiro, acho que tem que ter o exemplo dos pais, né? Se os pais também não consomem ali diariamente com as crianças, e é claro que as crianças também nesse mundo corrido, às vezes não fazem alimentação em casa, mas pelo menos à noite devem fazer. Então, acho que os pais devem dar um bom exemplo de fazer uma salada e a criança vendo o que eles estão consumindo, e isso, de certa forma, motiva. A variação do alimento, como eu mencionei, né? De repente, aquela hortaliça não é boa comer crua, mas se ralar ela e fizer um omelete, ou fizer um soufflé, por exemplo, um suco, a criança pode gostar. E é claro também, crianças menores, se ali, principalmente no final da tarde ou no final de semana, se a mãe ou o pai quiser fazer ali junto a comida, né, para ela preparar, para ela cortar, então vai criando um certo hábito aí. Então, são pequenas ações aí, atitudes para a gente adicionando, né, no dia a dia aí essas hortaliças. Mas eu sei que não é fácil isso, mas acho que o exemplo dos pais e essa variação na forma de... esse site hortaliças não é só salada, ele é muito interessante, porque às vezes pensa que é só salada, mas você pode ter hortaliças no suco, no appetizer, lá no tomatinho, no baby carrot, enfim, dá para você fazer mil coisas aí, de você inserindo aí essa boa alimentação. Perfeito, obrigada pela dica. Eu acho que é isso mesmo, as pessoas têm que ter o modelo em casa, né? A gente tem que modelar esses comportamentos para que as crianças consigam entender, internalizar, visualizar o que são esses comportamentos saudáveis, né? Porque não adianta
se nós, como pais, não tivermos os comportamentos saudáveis dentro das nossas casas, é difícil a gente tentar convencer a criança de comer a salada, de comer saudável, de fazer outras escolhas, né? E as escolhas nas compras. O que a gente vai comprar também no supermercado, né? Para que quando a gente abra o armário da nossa cozinha, a gente tenha disponível alimentos que são saudáveis ou alimentos mais que não são os ultraprocessados, né? Então a gente gosta de chips, de repente os chips de mandioquinha ou os chips de batata doce, né? Os chips de cenoura, os chips de couve, enfim, tem tantas alternativas hoje que realmente eu acho que a escolha consciente também pode começar na hora de comprar. Sim, sem dúvida. E assim, não só comprar e também como fazer. Você tem que ter uma coisa que atraia também a criança, né? Além da cor ali, da coisa do prato, né? De como você fazer o prato, dar um toque ali, daquela coisa também ser atrativa. Isso é muito importante. Agora, é claro, nós estamos falando de diferentes classes sociais aí, né? E também algumas pessoas não têm acesso à hortaliça e é complicado. Mas acho que isso que você falou complementa muito bem do que a gente pontuou anteriormente, do que a gente pode fazer para incentivar as crianças a estar consumindo aí. Eu fico feliz porque essa geração de hoje é uma geração mais saudável, né? Nós estamos aí, e o mundo está indo mais para o lado vegano, vegetariano, então já tem os movimentos aí, segunda sem carne, os hambúrguer feitos de plant meat, aí, de proteína vegetal. Acho que tudo isso contribui um pouco, né, com essa alimentação mais saudável. Mas essas pequenas atitudes, iniciativas, aí, sem dúvida, contribuirão para que a criança se alimente mais adequadamente. Perfeito, obrigada. E a gente tem uma última pergunta, a very last question, so that we can bring closure to our talk. And I'll ask the same question to both of you. So the question is the following. Do you believe that today the maybe the young teenager, the young child, that this young person has a greater possibility and perhaps more intentionality of acting local and thinking global? And then what makes you say that? Emily, first. Absolutely. I think yes. And I think you're seeing it in a lot of different areas where students, especially younger students, are taking action more boldly and globally than they ever have before. And I think part of that is a product of innovations and technology advancements in society. But I also think that my generation tends to have a little bit more of the activist spirit in them. And you've seen that with a lot of different movements, that students care about issues a lot of times that are close to home for them. Like I said during my talk, my interest in marine conservation stemmed from the fact that I grew up going to the beach and I loved all the marine organisms. But then they take that a step further by amplifying their voices on a more global scale, if not, broader than just their local community. And I think that combination of passion and courage to speak louder than just in your own community, you're seeing a lot within my generation. Excellent. Thank you, Emily. Dr. Warley? Sim, é interessante a pergunta. Certamente, após essa pandemia, né, muita coisa vai mudar aí nas atitudes das pessoas. Eu acho que, né, as pessoas vão estar mais solidárias, né, com a compaixão, enfim. Eu acho que se cada um fizer a sua parte ali, né, no local, ali na sua comunidade, sem dúvida isso vai repercutir no mundo, né? Eu estou aqui puxando isso aqui para minhas hortaliças, né? A gente está exatamente nesse momento fazendo uma campanha do local food, ou seja, prestigie e privilegie o produtor rural ali próximo da sua comunidade, né, do que comprar um produto importado, porque esse produto importado ele está gastando diesel, ele está gastando petróleo, né, vindo de outro país, enfim, está custando, está poluindo, né? Então isso é uma maneira, né? Eu sei que quando você ajuda uma comunidade, enfim, você está fazendo muito pouquinho, mas cada um somando ali, sem dúvida,
a contribuição ela é global. E eu acho que pós-coronavírus a gente vai ter muitas dessas ações aí que vão dar certo, porque as pessoas vão ficar mais conscientes, estão mais conscientes. Nós estamos vendo aí o problema aí do racismo que acabou de acontecer, essa morte nos Estados Unidos, enfim. Eu acho que todo mundo deve pensar, obviamente, local, mas pensando globalmente. Era isso. Perfeito. E a gente vê também na área da alimentação vários restaurantes, né, que estão surgindo com cardápios que são da estação, né? Então, cardápios da estação. Então, essas são as verduras, essas são as frutas, esses são, enfim, os pescados. Exato, e assim, inclusive em São Paulo, aí onde vocês estão, né, vocês têm esses chefes aí prestigiando algumas comunidades, né? O açaí que vem lá da comunidade ribeirinha do Amazonas, ou uma castanha que vem de algum produtor, um cogumelo, enfim. A gastronomia está unindo isso, inclusive nas punks, né, nas plantas alimentícias não convencionais, que são aquelas plantas regionais, e eles vão inserindo isso na gastronomia, que é muito interessante, prestigiando, mais uma vez, o local, o pequeno produtor, aquela comunidade mais pobre. E, é claro, diversificando o prato e também trazendo, né, essa coisa de sabores e cores para a nossa alimentação, né? Sair um pouco do feijão com arroz. Perfeito, é exatamente isso. Então, Dr. Warley, eu gostaria de agradecê-lo mais uma vez pela participação, por ter dedicado essa hora para a Escola Concept, para ter participado da nossa celebração do Environmental Awareness Day. Muitíssimo obrigada. And Emily, thank you so much for dedicating this last hour of the day with us and for joining us in our celebration of the environment and our connection to our pillar of sustainability. The two of you were a wealth of knowledge and information, and it was our privilege to be able to host you two this morning. So thank you. Thank you. Thank you so much. It was so exciting to be here. Thank you. Thank you so much. E com isso, a gente finaliza o nosso Morning Bites de hoje. Semana que vem, nós nos encontramos de novo no Morning Bites de terça-feira. E terça-feira, o nosso tópico será sobre calma e confiança e meditação em tempos de Covid. Então, com isso, a gente super agradece todo mundo pela participação. Mais uma vez, muito obrigada, Emily. Muito obrigada, Dr. Warley. And see you guys on Tuesday. Bye.